thinking. How do you solve a situation of a nature where 10 million people don't show up to vote? And more so, if it is out of frustration. I don't have answers to that right now. But I hope that if we get resources, we'll be able to conduct research. Or at least commission those who can conduct it. If we don't get resources, then we'll have to approach those who could do that. Yeah, Ramson, you have a follow-up? I also want General Ramson, again from NBS. I wanted to pick from you, where do you think your campaign strategy fell short? You know, you attempt again, then you fall short. You pick one member of parliament, that field seems to be an improvement, but why do you think, where do you think you fell short in your efforts to do what Ugandans stand behind? I don't have an answer to that. Maybe it is not us who fell short. We showed up, we expressed ourselves as to what we are capable of doing, as the strategy for changing the country from the rot in which it is, put it on a new path. Maybe failure is elsewhere. I don't know. It's not a one-way street. Okay. Maybe even in response. We really need, as a people, as a country, to engage in deep conversations. What does that one day determine? One day determines the living conditions of 47 million people, and also they keep increasing in 5 years, as to whether they find drugs in hospitals, as to whether they will get jobs, as to whether they can get clean drinking water, as to whether they will access power, as to whether they can get services without paying bribes. That's what that day is supposed to determine. Okay, so if, for example, you are an opposition party, you don't have the resources like NRM has, because NRM sends 630,000 shillings per village. Multiply that by 70,000. That's not party money. That's our money. That's national resources. But they use it, and it influences thinking. Then you're an opposition party. You don't have money. If, for example, you are going to field two agents per polling station, 50,000, that's 100,000 polling agents. If you're going to give them like 10,000, that's 1 billion shillings. You don't have that. And there are no volunteers whose lives are supposed to be determined by the outcomes of that one day. What does that mean? You have to engage in conversations as a people. Find out what's the problem. Is it one problem? Are there many problems? Is the problem with leaders only? Or could there also be a problem with those who are led? We have to engage in those conversations. Because I can tell you, there's no way we're going to have positive change. For example, in terms of the frugal use of national resources, disciplined use of national resources, that is not going to happen by accident. That can't happen by accident. It has come out of deliberate, conscious, consistent, focused actions of people who are focused on that. But they must also have backup. Who is going to back them up? I would like to believe that there would be Ugandans who recognize that and give them the resources to back up that. Those who want to use resources for their own benefit are going to do everything humanly possible to ensure that people who want to deploy money for good use in terms of the use of the people are not going to find it easy to get into power. So there's contention between two forces. So where do the Ugandans lie? How many on each side? And those who want change and want positive change, what are they doing about it? How active are they? Not physically, not only physical involvement, but in terms of resource mobilization, for example. Funding parties. Those are questions we need to get
involved in at a deep level, discuss them honestly, openly, and therefore see how we can influence our future. Yes. Twakava mu kalulu akalala ate. Results wezisomerwa nga bwe bubanga baziteeseteese si kalulu akasoose n'olwekyo kintu ekisaanidde okutwewuunyisa. Twakayita mu kalulu k'emirundi mingi nga engeri gye kategekebwamu ng'efaanagana. W'osanga nti engeri results gye zivaamu ziba nga ziri predetermined. Si gwe mulundi ogusoose okuba n'ekyo. Gen. Museveni alangiriddwa okuba ye mukulembeze omupya w'emyaka 5. Kitegeeza ki? Nti abantu 47,000,000 bakyali mu ggwanga. Baagala emirimu, baagala emmere, baagala obujjanjabi, baagala okusoma, baagala okutambula. Kinaakyuka nze ng'omuntu mpozi ng'abo abali mu gavumenti ate abagenda kuddamu nga bafuuse nga Sawulo lwe yafuuka Pawulo ne bakyusa endowooza. Endowooza bw'esigala nga y'emu, ebizibu bigenda kusigala nga byeyongera bweyongezi. Tukikole ki? Ndowooza abantu bajja kuba n'endowooza ez'enjawulo oluusi ezitafaanagana. Kati bulijjo ffe kye tukola nga Alliance for National Transformation nga gye tuvudde mu kalulu tugenda kuba n'akakiiko kaffe ak'oku ntikko okuyita mu bintu byonna ebibaddewo bye tuyiseemu okulaba obunafu obuliwo mu ggwanga, obunafu obuliwo ku ludda olwaffe, ne okuva mu ebyo tunaasalawo kiki ekyokukola. Naye ekintu ekimu kye tukkirizaganyako ne bwe tuba nga tetunamiitinga naye nga kye kintu ekitutambuza mu ntegeera yaffe, mu nkola yaffe, kyekyokudda we twakoma okuzimba ekibiina wansi okuviira kimu ddala wakumirandira. Tujja kusigala nga tugezaako okusikiriza Abannayuganda abeesimbu, kintu kikulu nnyo, abeesimbu ate abatanagwamu ssuubi, okulaba nti tubazimba mu ebitundu byonna eby'eggwanga. Kubanga kugenda mu kalulu kano twali nga twakatambula ebitundu nga 40 ku buli 100. Ekitegeeza ebitundu 60 tebituukangamu okuzimba. Tujja kugenda mu maaso nga tukola ki? Nga tutuukiriza ekyo. Kyenjagala okukola okusiima abannamawulire abatukavalinze mu kampeyini yonna eno, okwebaza Abannayuganda bakubye akalulu, okwebaza abo abeesimba ku tiketi yaffe, okwebaza bonna abaatuwagidde, okwebaza bonna abaasinkana naffe era nakati okuva mu kalulu kano ne bwe kavuddemu nga bwe tutandika kagadde okuvaamu, okulaba nti ensigo gye twasiga 21 ng'owulira ne bwe tusinkana n'abantu be tubadde nga tusinkana nabo nti ekoze eki to get out of the soil, emeze ekyo kyo tukimanyi bulungi. Ebyo results enamba biki biri awo tubiraba, naye contact n'abantu ekulaga nti ekkubo ly'olimu tuufu oba likyamu. Abantu betusinkanye mu Uganda mu bitundu byonna kitulaga bulungi nti tuli mu kkubo etuufu. Wajja enkuba, wajja ekibuyaga, wagwa omusana, tekuliko ekinaatuva mu kkubo lye tutambulamu.
tujja kusigala nga tuzimba. Eggwanga lina abantu engeri gye beeyongeramu mu nnamba. Mu maaso gye tulaga buli myaka 5 ojja kusanga abantu beeyongeddeko ba miliyoni meka, naye mu myaka 5 oba meka oba 3 naye ennamba yo egenda yeeyongera. Ate apex y'ennamba yaffe mu Uganda w'olaba engeri gye projections ezikolebwa tugenda kutuuka miliyoni 10. Bateeka okuba abantu abasigala nga bazimba omusingi. Eggwanga eri abantu miliyoni 10 nga baagala mmere ey'okulya, baagala entambula, baagala obujjanjabi, baagala okusoma, nga tekuliko omusingi omunywevu. Be tulaba wano abantu ne beeraliikirira tebanalaba kiki ekigenda kuba mu maaso eyo bwe tuba nga tetukyusiza mu ki mu culture y'ebyobufuzi mu ggwanga lino. Twafunyeeyo tusiima Katonda, twafunyeeyo omubaka omu era tusiima abantu b'e Hoima okutusindikira Honorable Ismail Kasule. Abazungu bakiyita toehold. Tulina toehold kati muki mu parliament. Tujja kuyita olukiiko nga tumaze February abeesimbyewo abayiseemu n'abatayiseemu okulaba nga bwe twakola 21 okukola reviews ate n'okutraininga abo banaaba nga bayiseemu nga bwe twakola 21. Tujja kusigala nga tuzimba ekibiina ekya Alliance for National Transformation nga twagala tusikiriza abantu abeesimbu. Abannayuganda timugwamu maanyi, buli kintu kirina obudde bwakyo. Kye tutamanyi bwe budde ekizibu kye tuba nakyo abantu oluusi twagala obudde obwaffe bwe buba nga bukola ki nga bukola. Naye waliko amateeka agafuga ensi. Amateeka ago galina obudde obwago. Kati gwe obudde obubwo bwe buba nga tebukwataganye n'amateeka ago emirundi egisinga obungi osobola okuggwamu essuubi. Naye bw'oba oli muntu ategeera amateeka gaki agafuga ensi oteeka okumanya nti obudde obubwo oteeka okubulinkinga n'amateeka ago. Amateeka ago obudde bwago bwe gatuuka bwe gati osaanidde kubanga weeteeseteese kubanga ebyo ebibiri bwe bikwatagana tekuliko ekintu ekisobola okuziyiza enkyukakyuka gy'oba oyagadde ebeewo. Naye omuntu ne bw'aba alina nuclear bomb tebeera n'amakulu. Ebikonge ebintu bino bibaawo oluusi ebintu ebijja nga bwobiyagadde naye bw'oba oli muntu atunula ku bintu ebinene okusinga ggwe ng'omuntu osigala ng'olwana era tuteeka okusigala nga tulwana. Bwe tuba nga tetuzimbye bano abaagala abeeyagaliza olowooza bajja kutuusa ekiseera bakoowe okuba mu buyinza oba naatuusa ekiseera babeere n'eggwanga babeere n'ekisa. Abantu abeeyagaliza tebabeera na kisa. N'olwekyo abantu abaagaliza abalala abaagaliza ensi abaagaliza bateekwa okusigala nga bazimba bategeera awali obunafu bazimba amaanyi awali obunafu okutuusa enkyukakyuka bwekola ki bwetuukirira. Low voter turn-up kati ndo engeri gye mpuliddemu mpulidde nti kati abataakuba kalo bali 48 ku buli 100 miliyoni 10 z'abantu. Tetulina ssente, singa tulina ssente twanditaddeko okubuuliriza research okutegeera endowooza y'abantu abo miliyoni 10 kiki ekyabagaana okugenda. Bagwamu essuubi, tebalina budde, kiki tujja gezaako okukwatagana n'abo oba universities oba NGOs abasobola okufuna okubuuliriza okutegeera ekyo kubanga kijja kutusobozesa ffe abazimba ebintu long term kubanga ffe
teragamba abantu we run marathons, we don't run sprints. Oteeka okutegeera bw'oba oyagala kuzimba omusingi ogunaafugirwako abantu emiliyoni 10 gye tugenda endowooza y'abantu. Kiki ekireetera abantu okulowooza bwe bati? Lwaki abantu babeera influence na sinja 1000 sinja 2,000? Kiki kikyusibwa kitya? Ebyo byonna tuteekwa okubisoma. Ateekwa okulaba nti narrative eteekebwako abo abali mu gavumenti, kubanga bo babikola basoma, tekuliko ekintu kyebakola nga tebakisomye bulungi. Babuuliriza ne badesigninga byonna bye bakola ng'ebyokugyamu abantu amaanyi, okugwamu essuubi, bakikola nga kigenderere. Naffe tuteekwa okukola okusoma okumanya nti omuntu awaddemu essuubi omuzzaamu otya essuubi. Omuntu atuusiza ekiseera n'alowooza nti tekuliko ekirungi ekisobola okubawo mu ggwanga lino. Okola ki okulaba nti addamu okumanya nti awali abantu bonna nga bangi abamanyi nti eggwanga ligagga, abamanyi nti bwekuba nga kuliko obukulembeze obulungi kisobola okukyusa embeera y'ensi. Ekyo kyoteekwa okusigala ng'okola kulaba nti abo abawaddemu essuubi okuddamu n'ebirala byetaagisa okukolebwa okikola otya, okituukiriza otya. Ebyo tuteekwa okubitegeera kubanga tekuliko ekintu ekirungi ku nsi kuno ekittonya ng'enkuba. Tekuliko ekintu ekibeerako mu nsi yonna mu bulamu bw'abantu ekisobola okubaawo by accident ekintu ekirungi. Byonna biteekwa okukolererwa, okuzimbibwa, okutegeka obulungi. Ly'ekkubo lyaffe lyetutambula ffe nga Alliance for National Transformation era lyetugenda okusigala nga tukola ki nga tutambuliramu. President yalangiridwa nga General Museveni yalangiridwa nga president. Abamu ne bawakana bagenda mu kooti. Mu view y'akalulu ffe ku ludda olwaffe tumanyi nti bakoze ki akalulu kano kali manufactured, sike kasoose, ekyo tukimanyi. Kyetutamanyi okubeera n'obukakafu kubanga tetwabadde na busobozi obubeera ne agency mu bifo 5,000. Singa tubadde n'obusobozi obwo twandibadde kati nga tubabuulira nga tubagamba mu polling stations 5,000 akalulu katambudde bwe kati bakakyusizza bwe bati. Tetukiina naye kansobe ntwaliko ebibiina ebizimbiddwa byo kubanga bunafu bwe tubadde nabwo mu myaka 5 egyawedde bunafu bwa ssente. Ebibiina ebirina ssente babeera ne capacity okuzimba ki infrastructure y'ekika ekyo kubanga bw'obeera ne DR forms bulungi ekyo kikwato kiringa emundu oba olina obusobozi kati okugenda mu kooti oba ne bw'oba osazeemu ekkubo ddala ly'oba osazeemu kikuyamba nnyo okulaga ekifaananyi nga bwe kyabadde. Ekituzaayo wansi obunafu obwe tumanyi nti tuyina tetusobola kulajjana kubanga tumanyi nti okufuna evidence y'ekika ekyo oteekwa okuzimba era tuligenda kukiteekako essira. Ekitali ne control yaffe kiri ku ki population. Tetujja kugwamu amaanyi, tujja gezaako kyonna ekisoboka okunnyonnyola abantu nti ffe okukola omulimu guno kyetaaga ssente munaazituwa. It's a two-way thing. Wangu oluuza Bannayuganda balajjana era bagenda kutandika okulajjana kati nkimanyi bulungi naye bw'olajjana okozeewo ki? Oba oyagala kugenda mu nsiko otaddemu ssente abagenda kugula mundu okulwana. Tosobola okulajjana ogamba mukwate mundu mulwane omuwadde ssente bagala oba oyo ayagala okuzimba omutadde mu ssente agenze wansi ku mbyalo azimbye asikiriza abantu abakola ki abakkirizagana naki ne objectives z'ekibiina. Ebyo byonna tuteekwa okwekaanyako tubyogere mu mutima omulungi
in how to influence engeri gyesobola okutuusaamu embeera gye tutayagala efuuke embeera gye twagala. Ekyo tekijja kwebeesaawo, just tuteeka okukikolerera. Twafunyeyo omubaka. Katonda yeebazibwe. Funyeyo omubaka. Ekya iPod sisobola kukyogerako nze ng'omuntu kinnoomu. Tuteeka okulinda tutuule ng'ekibiina tusalewo tunaakola tutya. Tuteeka okukola analysis kye tukola ffe, tetubugumirira, tetutomera, buli kintu kyonna tukistadinga bulungi okusalawo kiki ekinaatuyamba ng'eggwanga, ki ekinaatuyamba ng'ekibiina. Ebyo byonna tuteeka okubikola ki? Okubiteesaako. Ndowooza mu February, ndowooza omukulu coordinating ekibiina kyaffe, national leader, ajja kuba nga avudde mu akalulu ke babaddemu. Bayite interim committee eteeseza ekibiina, twekaanye tulabe kiki ekyokukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We really thank you. Mwaga had the question seems. He's secondary that it got answered. Oh, I put. He's secondary that it was answered. Okay. All right. Thank you, press. We are really proud of you. You really make us get very far where we are able to reach individually. So we remain indebted to you. But most importantly, to really thank you, and thank you a lot. We have been also fortunate to be joined by our former candidate, Busiro. Tararia Busiro can stand up. Yeah, Tararia Busiro, Fatuma Banji. Yeah, I'm Fatuma Banji. Yeah. In Busiro, it was fair. Uganda, it was not fair. Another candidate here also. Oh, my sincere apologies. Yes, you can introduce yourself. Oh, okay. Damage. I'm Bari Damali. I live in district. Yeah. How was the session? The situation in Ugwe wasn't actually fine. I saw money everywhere. If you are not somebody who is corrupt, you can't manage. Yeah, I think our candidates are available for any possible interview. They can really give the experience they got well in the field at any time. By the way, sorry, I must address this. I had thought that we would address it once we've done the internal processes. We are going to do an internal process of accountability on the monies which we got from the public, because we launched an exercise which was online. So in a couple of weeks, we'll have continued the internal exercise. We'll address the press at that point. However, even before we get there, I'd really like to heartfully thank the Ghanaian people who heeded our call and made contributions that enabled us to fuel vehicles, enabled us to have accommodations, enabled us to travel and cover 140 districts in the whole country. We reach out to them through messages and acknowledging and thanking them. And at a later point, we will be able to address the country in regard to that specific
issue. Thank you. Tugenda kusooka mu weeks entono zijja okukola internal processes z'oku accountingira sente ze twafuna kubanga twalaunchinga fundraising yali online era njagala kwebaza Abannayuganda abakola ki abatuteekamu ssente ezitusobozesezza mu kutambula district 14 district 7 zokka zetutaagendamu naye twatambula district 14 fuel motoka n'ebirala ng'ebyo bwe tumala okumala internal processes z'oku accountinga era tujja kuwulira public era n'abo abatuwaddemu ssente tujja kuba nga tubasirikira messages ezibeebaza. Tubeebaza nnyo 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 nnyo, kintu kikulu nnyo. Kati ssente Abannayuganda abasinga obungi bajja kutegeera nti politics eyagala ssente mwaba abazimba ebibiina era mu mawanga gonna abantu ababanga bakkiriza mu kibiina n'ebigendererwa byakyo era abantu be bakiteekamu ssente. Si kibiina ekiteeka mu bantu ki ssente. General Museveni kyataddewo ng'enkola n'akiteekako nga kigenderere ate ng'ekibiina ekikye ssente ze bakozesa zaffe kubanga emitwalo 7 bagamba 63 ze baasindika mu buli kyalo kyonna mu Uganda ebyalo emitwalo 7 tezaava mu NRM zaava mu treasury. Olwekyo ye asobola okukozesa ssente zaffe ebibiina bya opposition era kijja kukalubirira ba NRM olunaku lwe banaava mu buyinza. Essente ng'ezo banaazijjawa ez'okuteeka eyo zebateeka mu ebyalo emitwalo 63 biliyoni simanyi mmeka bw'obazamu emitwalo 63 ebyalo emitwalo 7. Enzimba y'ekibiina kya NRM nkyamu. Olunaku General Museveni lw'anaava mu buyinza ekibiina kya NRM kigenda kukoma. Kugambye nti general akalulu akawedde miliyoni 10 tebaaludde ekyawaliyo okulonda n'oku gavumenti ate nga kulabika kukulu nnyo okusinziira ku message. Era tusaba abantu akalulu akaggwa kagwa president ne parliament. Tusaba Bannayuganda abantu abasinga obukulu be bantu aba wansi eyo councillors LC3 chairpersons mayors LC5 councillors LC5 chairpersons mugende mulonda abantu abeesimbu era nsaba abantu bonna wali kandisa baffe aba ANT mubatuwera akalulu. Abantu ababeera wansi gwe musingi gw'ebyobukulembeze bw'eggwanga n'olwekyo temulowooza nti kubanga obwa president buwedde ne parliament obululu buwedde. Nedda, waliyo abantu eyo wansi mugende mubakubira obululu. Era wetulina abakulembeze abeewaddeyo okubeera ku tiketi yaffe mbasaba Bannayuganda mubatuwera akalulu. Oh yes. We would like to ask the Ugandan people, much as the presidential and parliamentary election has ended, the elections are still on. There are those who are at LC5, LC3 levels, the mayors of cities and municipalities and townships. Those are the frontline leaders. Any country which is going to transform itself must put serious attention those leaders at those levels, because they're the ones who interact with the population 24/7. So I'd like to ask the Ugandan people, not now forget about the whole electoral process, much as there was manipulation at the national level, presidential, largely, and then some parliamentary areas, go and vote. And I would like to ask those who, where they are, candidates for our party, Alliance for National Transformation, ask the Ugandan people to vote for them. We put a lot of attention to leaders at those local levels. They are the foundation of governance in a country.
The village chief, who also managed to escape, now presides over a community hopeful for the return of its missing, but too scared to stay. Everyone is on edge. People are confused and don't know what to do. Some haven't eaten. There are entire families that are missing. Residents say the gunmen regularly pass here, occasionally stopping to raid their grain stores and shops. In its initial reaction, the police denied there was a kidnap. But 2 days after the attack, the community received a demand. The bandits want the return of 10 missing motorcycles they hid in the bush. For now, that's the condition for the release of the captives. But Kurminwali residents say they don't know why the bikes are